next. واضح هذا لو منتبه أكبر بعد. This is an X-ray, plain X-ray for the paranasal nose and the paranasal sinuses. Also, شفتوا الاناتومي بالمكسيلري بالسي تي سكان جد واضح. طبعا ليه الفيلم هذا اوضح فيلم ممكن احنا ناخذه بصراحه. واضح بالنسبه لنا هذا بس ما يراوي مثل السي تي سكان. The CT scan is more sensitive in the nose and the sinuses, and it can sometimes the sensitivity might reach 190 or 100% in the pathology assessment. While the X-ray is not like that. ممكن تعطيني 50 ملي X-ray عادي. بس even with 50% it is benefit and you can use it. This is the commonest view we are using in the sinuses. It's called occipitomental view. Occipito, this is the occipit, and this is the mental. And open mouth. The patient always asks to open his mouth during this. It's called cardinal, also cardinal view. Okay, occipitomental view. So here is the nose. This is the lateral nasal wall, and this is the nasal septum in the midline. This is the frontal air sinuses, left and right. Sometimes the frontal air sinuses are identical, and sometimes they are not. يعني ما بالضرورة left يشبه right. And you should put in your mind that the frontal air sinuses is developed after 6 or 7 years. يعني الطفل عمره 4 سنين وسوت اكسر ولقيت عنده frontal sinus. It is not a genesis. It is not developed now. It will develop after that age. Okay? And even in normal subject, even عندي وعندكم احنا بنسوي هسه X-ray, around 10 to 15% of normal population they don't have frontal sinus. يعني ما عندهم. على agenesis ما متكون. Okay, so this is the frontal air sinuses, and here is the ethmoid, and this is the lamina papilis اللي حكينا عليه. And here is the maxillary air sinus. هذا الاوربت، وهاي اللامina papilis يشوفوا هذا البون، وهذا الاثمويد، وهذا البون نفسه، وهاي الاثمويد. جوا بالضبط شوفوا هذه الانفرا اوربيتال فورامين. شوفوا هذه الفورامين اللي تشوفوها واضحه خليت عليها المؤشر. This is the infraorbital foramen. This is the infraorbital foramen, which is important in detecting in normal X-ray because through this foramen passes the infraorbital nerve and infraorbital vessels. And in case of tumor, sometimes it is involved by the malignancy and there is a paresthesia of the cheek of the patient. فهذه نشوفها مضروبة أحيانا لو مضروبة in case of tumor. There is a distraction or not. Now, if you compare the left and the right nasal cavities for each other, are they similar to each other? No. So there is an opacity here, right? In the nasal cavity. There is an opacity. ما أكو هواء، صح؟ طيب هاي أكو أول difference. أخذ maxillary on the right, the left side, and on the right side. There is also opacity, صح؟ There is an opacity in the right maxillary sinus. شنو الأوباسيتي اللي تسوي لي هنا opacity بالساينس كافيتي؟ هذا كافيتي مفهوم. بالنوز ممكن يكون هذا تقولون انفكشن. انفكشن من اللي قال انفكشن يعني باص معناته. وين الباص؟ هنا وهنا.
هنا وهنا هم بلس مو هيك يصير يقسم على هيك بالنص وهذا كافيتي لازم وهذا هنا لازم مفتوح. هنا اكو فلور جمع بس هنا قابل فلور مفتوح هاي يتجمع صح؟ انا اجي وياكم اذا قلتوا هذا ممكن يكون بلس لانه كافيتي خليه بالديفرنشال دايجنوستس بس من اخذ هذا وياه واحسبهم اثنيناتهم انا اقول ممكن هذا يكون ماس اللي هو يشمل النيزل كافيتي ويشمل الساينس وهذه كمان نشوفها بالبناين ليجن اذا بناين نشوفها بالبوليب نسميها الانتروكوينال بوليب انتروكوينال يعني تطلع من الانتروم يعني المكسيلاري ساينس وتعبر على النوز شوفوا تطلع من النوز تعبر على النوز وتروح وين؟ على النيزوفارنكس هذا المريض يجي unilateral nasal obstruction صفحة واحدة and nasal discharge طبعا ممكن تسوي infection نعم ممكن تسوي variation قليل وتجمع secretions وصار فاصل الانفكشن صار فنخلي ببالنا هذا وشو نخلي بعد اهم شيء شو نخلي بعد ما نخلي ماس شنو هنا شنو نخلي tumor unilateral always in any symmetrical organs two eyes left to right من اكو وحده بيها ماس خلي بالك تيومر هاي الفينجرز واحد يشبه الاخر هذول من هذا بي وهذا ما بيخلي بالك any symmetrical organs المفروض هم identical فنخلي بالنا التيومر التيومر يكون بناين مالجنانت هاي تفاصيل اخرى اوكي ليش المريض نسويه اياه هذا هو فاتح حلقه حيطلع عندي بالضبط هذا هاي هنا اقدر اشوف السفينويد اير ساينس بالضبط يجي جوا السفينويد طلع لي السفينويد اوكي هذا السفينويد وبي اير واضح كلير سؤال لو نمشي بس حدود ما حدودها حدود ما سفينويد حدود يعني أنا ما أسمع الحدود مالت السفينويد دكتور بس بالماضي هنا ما كلش تقدر توضح واضح هو هذا سقيت اياه بس الافاق بوردر مال هذا هو السفينويد برضه هذا النيزل سبتم نفسه شوف امتداده باع شوف هذا this is the nasal septum تيجي الكوينة posterior كوينة مثل هاي فتحات هنا فتحات خلفية اسمها البوستيريور كوينة هاي anterior كوينة أو anterior nares دي اسمها posterior nares أو كوينة نفس الاسم زين هاي الفتحات مباشرة هاي سفينويد اير ساينس اوكي الاستشاريين قاعدين او بالطوارئ تشوفون هوايه كيسات يجيبون اطفال يقول لك دكتور هذا دخل خرزه خشب دخل صجمه وهكذا طفل كل شيء يجي يتكلم فهذا احيانا احنا نشوف راديو بيك فورم بدي وانا ما عندي فاسيلتي مال اكزامينيشن حتى باور هذا دزه يعني هو قال لي صجمه تطلع بلا اكسبكت فهاي this is a يعني radio opacity for body واضح النوز إذا long standing for body فترة طويلة عادة يقول لك دكتور أنا ابني الماية تجي أكثر شيء يقول ابني عنده unilateral nasal discharge صفحة واحدة بس and offensive يعني ريحة بالضبط يقولوا لك دكتور اكو جيفه هالمعنى شعر دكتور تطلع جيفه مريحه من خشمه ما نقدر نقعد يمنا اصدقائي طردوه لا يقعدون يمنا شو؟ ايش قد صار لنا؟ صار له اسبوع صار له اسبوعين وهكذا always unilateral offensive discharge sometimes mixed with bleeding think of foreign body
عاد هذا الفورن بدي قد يكون اورجانيك او نون اورجانيك. الاورجانيك يعني مور حقيقه يعطي ريحه اكثر لانه يصير رياكشن اكثر. نون اورجانيك اقل. Always you should remove it. If the patient and the child is cooperative, you can do it in the office. If he is not, we should do it under general anesthesia. Because you might push this forebody further backward and there is a risk of inhalation. يدخل باللارynx والتريكي ويروح على الأبر airway على اللور airway يسوي لنا suffocation. If you can't do it, always ask the expert person. You know, you are dealing with the cavity. First, أولاً هو الانفكشن لأنه long distance forebody سوى هايبريميا وصار عندنا infection. Very easy to treat. الانسترومنت مالتك وهو يتحرك ممكن تسوي له more trauma. So if you can't do it under local anesthesia, do it under general anesthesia. Okay? Patients sometimes presented with the following history. When I start my food, there is a pain in the submandibular area and swelling of the area. When I finish, it subsided. شو تخلون ببالكم؟ submandibular gland or duct calculus stone. The commonest site is the submandibular gland because rather than the parotid, because of the long duct. يعني يجي من هنا الدكت مالتنا يجي على الانجل اوف mandible ويطب للماوث. A long tortuous duct and it is against gravity. مو ويا الجرافيتي مثل الباراتيد تنزل هاي تصعد لفوق عكس. And the type of secretions also differ. And here it is rich in the calcium and magnesium, which is the nidus for the stone formation. Sometimes the pain is transient if there is no complete obstruction. But whenever there is a complete obstruction, the pain is permanent and the swelling is not subsiding. 70% of the calculus in the submandibular area, they are radio opaque. يعني يطلعون بالاكس راي. شوف. And you can see easily. And this patient presented to me. And when I examined, I did by manual examination for her. I find this the big stone. The big stone in the duct. I sent for an X-ray, and this is the X-ray. If you see, we have two stones, صغيرة, and the biggest one this. الحد الفاصل بينهم هو الماندبل. Below the mandible, in the gland itself. Above the mandible, it is in the duct. فهاي الكبيرة كلها كانت بالدكت، يعني هو ما متوقع، على العكس هو المفروض هاي بالدكت الصغيرة وهاي بالجلاند. احنا العكس عندنا. It's a very big stone, and I did remove the stone of this patient in the office, in the clinic, and تبعد الصورة الجدار. لا بس
خاطر الحين يقول لي هسه الساعه 7 بالطابق الثالث مال التمرين بعد ولا بعد التمرين. والمفروض انتم يعني تقولوا لي مو هو قال لي واحد طالب اسمه محمد اسمه ياسر ها علي محمد علي اسمه والله اتصل بي